Many holding positions of board chairpersons of state companies have been there longer than they ought to be, and with poor performance, a call for the head of state to appoint new members, and also the Glencore and the Sonora corruption cases resurfaces as Akeremuna files a complaint against these companies. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday Baligon newscast on Équinoxe television. The first part is with you, Christine Babanda. Une fois de plus, bon après-midi. Good day, Madame Glory, Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, les effets des changements climatiques font perdre le sommeil aux usagers sur les autoroutes de la région de l'extrême nord du pays. À quelques mois de la saison des pluies, le problème de la durabilité des routes se pose avec acuité. Plus de précisions dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Pas moins de 2 ponts et divers ouvrages d'art ont cédé ces dernières années du fait des fortes pluies qui s'abattent dans la région de l'extrême nord. Si on ajoute les inondations et le cortège de malheurs, la coupe de la souffrance des populations est pleine dans cette partie du pays qui subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Illustration sur la route Moura-Dabanga-Kousseri, précisément le village Tchakamari, qui tourne progressivement la sombre page des inondations ravageuses. Bon, au départ, c'était une zone marécageuse, remplie d'eau, et après on a dégagé tous les gravats. Après ça, on a mis les ouvrages. Nous avons 9 batteries de bus, de 3 bus, et nous avons un dallo de double, section 2 x 1,60 x 1,50. Il ne faudrait pas que la route contribue à la fragilisation, à la vulnérabilité des populations qui sont autour. Donc il faut associer l'infrastructure à l'humain, mais aussi au naturel, en profitant de la route pour renforcer l'hydraulicité et le remplissage des mares dans le parc national de Ouaza. La question aujourd'hui est de savoir comment adapter les infrastructures au changement climatique, au risque de se retrouver dans un éternel recommencement. C'était l'une des préoccupations exprimées par les populations de Limani et d'Amchidé lors de la visite du pont nouvellement construit dans cette zone frontalière avec le Nigeria. Je dois vous dire que nous n'avons pas encore fini avec ce travail. Le pont est construit, mais nous allons contenir le maillot dans son lit. C'est dire que nous allons travailler à conforter les berges pour que les eaux ne détruisent plus les maisons dans les villages. Responsables du ministère des Travaux publics, Forces vives de l'extrême nord et autres experts ont tablé sur plusieurs propositions. Il pleut de plus en plus. Les sections hydrauliques des ouvrages doivent être plus grandes. Il faut relever la ligne rouge des routes, c'est dire que de plus en plus nous allons faire des digues routes pour éviter de se retrouver toujours dans un perpétuel recommencement. Mais l'on a bien vu que la seule volonté ne suffira pas. Il faudra davantage de moyens financiers pour adapter les infrastructures routières et autres ouvrages aux variations climatiques de l'heure. Les dégâts liés au changement climatique observés au Cameroun depuis peu sont énormes. Entre pertes en vies humaines et dégâts matériels, l'urgence est à la recherche des solutions. Mettons à présent le cap sur la région du sud-ouest du pays, frappée elle aussi par des phénomènes météorologiques alors que nous sommes encore loin de la saison pluvieuse. D'énormes bourbiers sur l'axe Kumba et Kondotiti sont sur le point de couper les habitants de cette localité du reste du monde. L'absence de bitume et de caniveaux rendent cette route impraticable. Plus de précisions dans ce reportage de Mathilda Kemazou et Jean-Paul Boyo. Sur ce tronçon routier bien arrosé et glissant, en ce début de saison pluvieuse, les véhicules et motocyclistes pataugent dans la boue sur des kilomètres pour rallier le village Ekondotiti en provenance de Kumba dans le sud-ouest Cameroun. Sur ces pentes plus ou moins abruptes, les passagers vont à pied pour laisser avancer les véhicules au milieu des bourbiers successifs. Pour les usagers, la dégradation de cette voie est due à l'absence de rigoles pour canaliser les eaux. Tel que vous voyez au sommet, il manque de canalisation d'eau. Nous souhaitons qu'il y ait des rigoles, ce qui fera que les eaux ne vont pas stagner sur la route. Voilà ce qui fait problème. La dégradation de cette route pourrait s'empirer pendant la grande saison pluvieuse qui approche. Et pour ce chauffeur de taxi, la solution minimale à cette période est la pose du gravier
comme c'était le cas à Bolé, une localité voisine. La seule solution actuelle qui peut nous tirer d'affaire pour au moins 2 années, c'est de verser du gravier comme on l'a fait en Bolé. L'expérience que nous, chauffeurs, avons de cette route, c'est que lorsqu'on y verse du gravier, on roule tranquillement et sans problème. Les populations de cette localité appellent de tous leurs vœux à la réhabilitation de cet axe routier avant la grande saison des pluies, faute de quoi il pourrait être coupé de Kumba. L'état désastreux des routes handicape sérieusement le développement économique de nos localités. Le phénomène de carburant frélaté est bel et bien connu au Cameroun. 600 litres de carburant issus de la contrebande et 200 kg de cannabis ont été interceptés dans le département du Nous. En provenance de Magba, cette cargaison a été arrêtée au niveau de Manki. Mama Soufon et Vivian Tonfac. 20 bidons de 30 litres chacun, remplis de carburant frelaté, et 6 sacs de cannabis bien secs pour une masse totale estimée à 200 kg. C'est le fruit d'un traquenard ficelé par la gendarmerie nationale dans le département du Nous. Le cannabis et le carburant frelaté étaient enfouis et cachés au fin fond du camion. Mais le conducteur du camion ne parviendra pas à déjouer l'attention des éléments de la gendarmerie nationale à qui la mèche avait été vendue après le chargement de la cargaison. En date du 8 midi, on nous a décrit un camion qui sortait du marché de la MAP dans l'arrondissement de Magba, qui a chargé donc beaucoup de marchandises, parmi lesquelles il s'y trouvait le carburant, le cannabis et quelques bois sauvages. Arrivé donc au contrôle de Manki, mes éléments ont interpellé ce véhicule et nous avons conduit à l'état-major. Après la fouille, donc toutes ces choses ont été découvertes. Cette importante saisie fait suite à la lutte sans merci engagée contre la contrebande ainsi que la culture et la consommation du cannabis. Nous demandons tout simplement aux adeptes de ces pratiques peu orthodoxes de cesser de mener ces activités. Et nous les rappelons que le département du Nous n'est pas un corridor de trafic de stupéfiants et de carburant frelaté. Donc nous les mettons en garde de faire gaffe, de faire très attention, car la gendarmerie nationale est sur les trousses. Celui qui convoie ces produits a été mis aux arrêts et sera présenté devant les autorités judiciaires compétentes. Il risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 500 000 francs CFA selon les dispositions de la loi numéro 97/019 du 7 août 1997 relative au contrôle des substances psychotropes au Cameroun. Le carburant frelaté semble avoir la peau dure au Cameroun. Ce phénomène fait perdre plus d'une dizaine de milliards à l'État chaque année. En sport, Dulcie Fankam Mendian 2 sur le podium des lauriers au Women's National Basketball Association. L'internationale camerounaise de 24 ans a été sélectionnée au 2e tour par les Seattle Storm, le club 4 fois champion des États-Unis. Plus de précision avec Fabrice Elou. Son nom est encore inconnu du public camerounais et pourtant, Dulcie Fankam Mendian 2 vient de réaliser un exploit. À 24 ans, la basketteuse camerounaise de 1m93 a été draftée cette semaine en Women's National Basketball Association, WNBA, la ligue américaine professionnelle de basketball féminin, l'une des plus prestigieuses ligues de basketball au monde. Ce nouveau contrat suscite l'admiration du gouvernement américain qui, via son ambassade au Cameroun, a adressé ses félicitations à la lionne indomptable de basketball. L'internationale camerounaise, médaillée de bronze avec les Lions indomptables à l'Afro-Basket 2021, a été sélectionnée au 2e tour et en 21e position par les Seattle Storm, le club 4 fois champion en titre des États-Unis. Sur le parquet de la division inférieure cette saison, Dulcie Fankam est considérée comme l'une des joueuses qui a le mieux soigné ses statistiques. Elle a terminé la campagne 2022-2023 avec une moyenne de 16,5 points par match. C'est la 3e meilleure performance de l'année. La Camerounaise
a aussi réalisé le plus grand nombre de rebonds en division inférieure la saison dernière, avec 12,3 rebonds par match, soit 418 sur toute la saison. C'est à Konsamba au Cameroun que Dulcie Fanka Menjade fait ses premiers pas dans le basketball. Elle devient plus tard une des meilleures joueuses du championnat camerounais avec le club de la Biac. En 2018, elle s'envole pour les États-Unis où elle intègre l'Université de Floride du Sud et continue de jouer sous la direction du coach José Fernandez, l'un des plus célèbres de ces disciplines sportives. Désormais joueuse des Seattle Storm en WNBA, Dulcie Fankam devient ainsi la seconde Camerounaise à réaliser un tel exploit après Alvin Mandenk en 2008. Sur ces prouesses que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good day to you, Malaglory. Good day, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good afternoon, and thanks for joining us for the second segment of the news. Widespread last month, the town of Boya was hit by floods, and these swept several houses and buildings away, rendering families homeless. Similar situation occurred here in the city of Douala with severe winds, destroying houses and causing widespread damages in some neighborhoods. Our reporter Anabila met with an environmentalist who explained some of the causes of climate change in Douala. Her report. Severe winds and heavy rains have been very frequent recently in the city of Douala, just like in the northern part of the country. Wild winds took the local population by surprise, even in Douala, which is densely populated. Dr. Ekindi Mondingo is an environmentalist. He says the causes of this natural phenomenon can vary. The fact is that usually high pressure winds, where we talk about high pressure system of wind or temperature, atmospheric temperature, going to the lower side of the lower pressures. So you always have cold pressure or cold winds which build up to fill up the area with low depression. So you always have it, especially at the level of the marine domain. The absence of trees and vegetation, plus natural blockades in the city of Douala, contrary to the Sahel region of the country, is another reason. These winds could have adverse effects not only on the environment, but on the local population. We need to be aware to know that when it is going to rain, or when we see the skies are quite dark, then we start noticing, because normally with the process of this atmospheric differentiation, you always have some pre-warning signs, and those pre-warning signs goes with the alert which has been put at the national level. So we just need to be a little bit cautious. People are advised to stay off any affected area or look for shelter. Environmentalists say precautionary measures must be taken by climatologists or meteorologists so as to avoid worse situations in the nearest future. This climate change has not affected only the littoral region nor the southwest region, but also the west region, as 2 children of the Government Technical High School Balloum, a locality in the Peka Michel subdivision, were found dead in a bush, and sources say they were struck down by lightning as they were in search of mushrooms. Isia Luciliengo has more. Lifeless bodies of 2 students found in a bush in Balloum, a village in the west region. According to sources, the students left their home on April 10 in search of mushroom in a bush close to their school. Tese Achamo, 14 years old, was in Form 2, and Ismael Nusi, 12 years old, in Form 1 respectively. Both students of Government Technical College, Balloum, Peka Michel Subdivision, Manual Division. Sources also say the victims were struck by lightning as they left their homes after heavy rainfall. Their bodies were discovered with signs of injuries. Investigations have been opened to determine the exact cause of their tragic death.
And on to something else, Akerimuna wants the Cameroon justice system to investigate the cases of Sonara, Glencore and the hydrocarbon company over cases of corruption. With government silent since denunciation, the legal mind has decided to file the complaint against these companies involved in corruption. Innocence Aze has more. The stretch of road linking Kumba and Ikondo Titi, especially around the Nake Bakundu, a locality in the southwest region, is in a deplorable state. The road is almost inaccessible and is worsening as the rainy season approaches. A difficult situation for vehicles plying the road daily, as they sometimes get stuck in the mud. Locals blame it on the lack of drainage system in the locality. There's no drainage here, that place. So we need to have put drainage here so that when they will do a drainage, then the water will not stand there. So we have a problem there now, right now, because there's no drainage. So the water is coming there and just stand. So there's no way the water could find its way out. So that's the problem. That's why we come here. We have to push. And passengers must go down before they enter the car the next side. The desperate population of Nake Bakundu wishes for even a temporary measure to relieve them of their suffering. Well, the only solution where they fit do there's no problem. We use that even for the next 2 years. Now for pull that seaward where they put up when they trace seaward. Because out of experience, only about 5, 6, 7 years ago, with the run for the road, when play the water, so they just 20 watt. Would use that for the next 2 years, 3 years, with no problem. The poor state of the road has increased the suffering of the people and also slowed down development and economic activities. A cry for local authorities to intervene. That was rather a report on the bad roads in Kumba, Ikondo Titi in the southwest region of Cameroon. Now we talk, Akerimuna wants the Cameroon justice system to investigate Sonara, Glencore and the National Hydrocarbon Company over several corruption cases between 2011 and 2018. With government silent since denunciation, the legal mind has decided to file these complaints against these companies in court in Limbe, Douala and Yaoundé respectively. Innocence Aze has more. The chairperson of the board of directors is in charge of leading the board on strategic matters, overseeing the company's activities and setting high governance standards. He plays a pivotal role in ensuring the effectiveness of the board and the company as a whole in view of fulfilling its duties to stakeholders and users of its services and or products. Dans le président de la République nomme les présidents du conseil d'administration. For state companies and parastatals in Cameroon, the board chairpersons are appointed by the head of state. He makes use of his discretional powers. Un critère qui peut être considéré comme étant un critère politique. University Don Professor Vivian Ondwa-Biwole explains that the choice of the board chairperson can be influenced by political or technical considerations. L'idéologie politique prônée par le président de la République, je n'ai pas envie de dire du parti politique. That is, mastery of the ideology of the head of state and the ruling party, and readiness and ability to defend it. Alors, au plan technique, il peut également s'agir des personnes qui ont le profil. Technical abilities in the domain of activity of the enterprise or institution could also be taken into consideration. Looking at the qualifications of most of the board chairpersons in Cameroon, Professor Biwole says the political factors outweigh the technical considerations. On peut se poser la question de savoir, est-ce que les contre-performances des entreprises sont imputables au président du conseil d'administration et à son collège, ici les membres du conseil d'administration? La réponse est oui. With regards to the duties of the board chairperson, Professor Vivian Ondwa-Biwole holds the opinion that he or she is also responsible for the failure of the enterprise or institution under his or her leadership, considering the fact that the board chairperson and the other board members evaluate the general manager and his team. Professor Biwole says having companies with a very poor performance for over 10 years raises questions on the decisions of the board of directors. Many of the board chairpersons in President Paul Biya's country
have been on duty for decades longer than they ought to be, and this has provoked questions on the effectiveness and efficiency with regards to the performance of the companies under their leadership. This is why Professor Viviane Ondwa-Biwole has said Cameroon's head of state has to appoint at least 48 board chairpersons by July 2023 to respect the law on their terms of office. That was rather a report by Babila Jonathan on the talking with the University Don Professor Viviane Ondwa-Biwole, who calls on the head of state to appoint at least 48 board chairpersons of state companies before the July 2023 to respect the law on their mandate in order to carry out their duties responsibly. We now go back to Akeru Muna's call for Cameroon Justice to investigate Sonara, Glencore, and the National Hydrocarbon Company over several corruption cases since 2011 and 2018. With government silence since denunciation, the legal mind has decided to file this complaint against these companies who are in court in Limbe, Douala, and Yaoundé, respectively. Innocent Aze has more. Recent outing shows how sick and tired the legal mind is on these corruption scandals, regarded by government authorities with an eye open and the other closed, despite repeated denunciation. If authorities are slow to act, Barrister Akeru Muna decides to file 3 complaints against the 3 companies in Cameroon for alleged corruption, money laundering, tax frauds, and custom frauds. In the communique signed by Paul Mahel, spokesperson of the barrister, it is revealed that workers of the National Oil Refinery Company Sonara, Glencore Exploration Company Cameroon Limited, and the National Hydrocarbon Company were involved in many corruption scandals between 2011 and 2018. The complaints were filed at the Wuri High Court in Douala against Glencore, the Fundi High Court in Yaoundé against the National Hydrocarbon Company, and at the Senior State Council of Legal Affairs Department in Limbe against Sonara, urging the government to investigate the cases and take action. Barrister Akeru Muna indicates to the legal department his availability and readiness to give details and additional relevant information concerning the cases. It should be recalled the National Hydrocarbon Company has refuted allegations it is involved in the alleged corruption scandal. Glencore had admitted to have involved in corruption following its conviction on the scandal by the courts of the United Kingdom and the United States of America. Despite this, the company was still on the loose in Cameroon, a state of laws. With these complaints filed, arms are now crossed to see what actions will be taken by authorities. We now talk sport in this edition of the Midday Bilingual Newscast. A female Cameroonian has been selected to play with City Sport Storm, and she becomes the second Cameroonian to play at the level of America. She was chosen during the Women's National Basketball Association's draft in the United States of America. Magic and Gabriel tells us more in the following report. First pick in the 2023 WNBA draft, the Seattle Storm select University of South Florida. 23 years old Cameroonian Dulcie Fankam Menjade enters the record book of the Women's National Basketball Association, WNBA, in America. She becomes just the first Cameroonian to be selected in the WNBA due to her impressive performance during the WNBA draft. Dulcie Fankam Menjade was the 21st pick during the WNBA draft. She is now going to play for Seattle Storm, which is 4 times champions of the WNBA. Before being selected during the second round on the 21st position, Dulcie Fankam Menjade ended last season as joint best player of the National Women's Basketball Championship for colleges in America and featured on the Team of the Week for Memphis Tigers. Dulcie Fankam Menjade played with the Basketball Lionesses that won bronze during the AfroBasket tournament in 2021.
The 23-year-old was born in Konsamba in the Mungo division, attended government bilingual high school Maninguba before traveling to Yaoundé for a university education in the University of Yaoundé 1. Dulcie Fanka Menjade has now become the second Cameroonian to play at the WNBA after Alvin Mending. Ladies and gentlemen, that is how we saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Meantime, we leave you in the company of more interesting programs. You have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Merci. Do have a beautiful day, Malaglouis. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs. Équinoxe Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.